Hey, Mambo VP, Mwande Masharia here. Welcome to the Queen's Podcast, filming right here at Tamarind Tree Hotel along Langata Road. Asante sana Tamarind Hotel for having us. Every Sunday kuna brunch. Unakuja na familia yako mnajinice for hours. Yes, of course I'll see you on the next one. Right about now, on to my guest. Namwita mtumishi. Mtumishi anagonga injili ya Bwana. Daddy Owen. Yes. Multi-award-winning artist. Yes. Kiongozi. Yes. A philanthropist. Yes. Welcome to the Queen's Podcast. Thank you. Uh-huh. Thank you. Asante sana. Ndio. Nashukuru. Asante sana. Sasa uko na vinywaji viwili. Hapa nina maji ya ndimu. Maji ya ndimu unapiga. Alafu una chess. Una chess na nini? Kuchess ni kufanya? Kuchess. Yaani ile inaambatana na yule mwenzake. Oh. Kama naambatanisha. Naambatanisha. Hii maneno unajua hii maneno ya toast? Naambatanisha. Unaambatanisha na hiyo nyingine. Hiyo ni tamu. Wewe umepiga nduru hivi. Ni tamu. Ushawahi kunywa pombe kwa maisha yako wewe? Hapana. No way. Sijai kunywa pombe. For real? Yeah. Sijai kunywa pombe by the way. Weirdly by the way, nimefanya vitu mbaya sana kwa life. Lakini pombe is one of those things that haijai fascinate. For real? You know they always say there's always something that must kill a man. Mi pombe iko hiyo. Ni either mwanamke. Ndio moja kwa moja kwa topics. Ni either mtu anaitwa mwanamke, ni either pombe. Kuna mwanga na ya tatu. Mambo ni mingi. Mimi najua mbi. Mambo ni mingi. Sasa sio kati hapo ama Yesu. Ni vitatu. Mambo ni mingi. Mambo ni mingi. Mambo mda now. How are you? I'm fine. Do you? I'm so glad to see you. Good to see you. Have we seen each other mwaka? No. Hapana, tunakuja studio. Na zile event naenda sija kuona kule bado. Studio. Ulikuja studio this year ama last year? This year lakini nilikuwa nakuja sijui kufanya nini. Ulikuwa umekuja ku launch na ule msichana mwingine. How are you doing? Maisha inakupelekaje? Maisha iko poa. Lakini dada wewe una trend sana siku hizi. Aje sasa. Nada kuna kitu. Is this deliberate? Tunakaa tu nasema leo acha ni chachishe kesho. Kuchachishaje sasa mimi nakuna kuchachisha mimi niko. Bwana unachachisha. Unachachisha. Ama matukio yanakukuta. Which is which? I think ni matukio because you know sometimes it's more about maybe talking about whatever is happening in society because sometimes you find. Let me give you an example of my song Vanity. Vanity, the main reason why Vanity became a hit song is because at that moment, everyone was talking about sponsors, slay queens. It was something new to the society. And it became trendy because of whatever was happening in the society at that moment. So right now, maybe something small like let me give a good example. I don't think I went anywhere and said, I'm looking for a kienyeji. Also a village. You see, I just gave a description of my preference. And then, as you know, Kenyans, the same way, someone's name can be Honorable, Deputy President, Rigathi Gachagua. Now, the KOT, with their creativity, they turn it to Rigiji. So the same thing, you find that you've given a description of something. KOT, they ran with it and described it the way they want and it stuck. Kwa sababu ulisema unataka akue black dark. Okay, nilianza tu hivi nikasema of course if given it was an interview. Someone asked me, are you looking for someone to date right now? And I was like, I'm not looking for someone to date right now. Oh, okay. But given a chance, I'll look for someone maybe who was brought up in the village, the same I was brought up. Preferably maybe dark skin. Oh. You understand? So the moment you say those two things, everyone converted it to kienyeji. Maana sasa kienyeji kama before even niho kienyeji kama kienyeji imetrend. Umeelewa? You understand my point? So there's no place I mentioned. And then eventually when I was like, oops. When the story came out, when guys started talking about it, wakaipulizia kabisa. Nifika pale sasa nikaona sasa nikianza kubishana sasa itaka umeelewa? Kwa sababu wenyeji wakaanza kujitokeza. Unaelewa?
Sasa akishaanza kujitokeza, the moment we get to that level, ngoja ngulize wewe viaje walijitokeza alafu ngoja kuuliza kwenye demo walijitokeza wanga niambie kibao kibao wacha kibao sana, because you see one thing advantage or disadvantage is that everyone knows that Owen si mtu wa mbwembwe, si mtu wa kujoke around, si mtu wa clout. You understand? So if I said it, it means I mean it. You understand? Yeah. So people who came, they were serious people. You understand? It was not like how guys, sasa ama wengine. Yeah. Because you see now the problem is what wanarekodi kwa inbox. So sasa inafika mahali paka hata you don't even check if ni kienyeji ama si kienyeji, but just see how the list ameandika of who she is, description and all that, and you're like, oh my goodness, these guys wanachukulia serious sasa. Kwani ulikuja chukulia serious when you were saying? No, mwenda uelewi. Mimi niliulizwa tu swali. Kwanza ni fact kama tu sikia kwanza. Mimi hata niliulizwa nilisema at the moment I'm not ready. To date. And then the person who was doing the interview alikuwa very clever with her words. Akaniulizaje? But given a chance. Let's say you understand? Let's say given a chance, one of these fine days you decide to date. Utataka mtu anakaa kivipi? You understand? So mimi nikapeana tu descriptions zangu nikasema of course someone who was nilisema vitu mob sana, you understand? And it's not more of describing a kienyeji per se, if what people call kienyeji. Kuna ubaya kutoka kienyeji, unajua vitu change ladha. Sio hivyo. Sisi nakataa ama unajua hapo pale niliokuwa inapoza nikachindwa kujitetea because it's not like I'm debating the thing. It was just more of I gave a description of my preference. Okay. And that was it. But now, fortunately or unfortunately, maybe it falls under certain categories. Ni kienyeji ndugu yangu. Bas. Tumalize. Sasa ngoja ngulize, walikuja kama watu wangapi kama unaweza siwezi piga hesabu sasa. Lakini ni wengi. Walikuwa wengi sana. Kama ni sasa imekuwa ngumu hata nikifika mahali unaambia. Ndio maana alikuwa nafikiri hapa amekuapproach hapa hajakuapproach kila mahali nikienda ni kienyeji. So you're like this is becoming too much. Alafu kisha nimekwambia wewe lakini utaniambia lakini. Kwa sababu yani matukio yamekuwa mengi hivi karibuni tu by the way. Mara sijui ukasema umekuwa celibate for 2 years. That was the other one. No, nakuuliza, are you doing these things deliberate or they're just finding Wacha nikwambie, it's more of, you see like right now, the world has really changed. To a level whereby, you see now you're doing a podcast. Out of this podcast, you'll find, Mwende, you're my very good friend. Oh yes. So there are things where tunapiga story, kisori, you won't pick. Even right now as you speak, you won't pick. But there's someone somewhere who will watch this thing and they're bloggers. They'll pick a line. Maybe hata si wewe tukifanya hiyo interview, hata unge pick as a topic. Hata unge tumia kama caption anywhere. You understand? But these guys, one of them will just pick a line out of the whole interview. You understand? Out of the whole interview. The interview can be 1 hour. But out of the whole interview, mtu atapicture, dada yana amesema meka. You see like right now when unauliza, "Uje kunywa pombe?" Sasa inatoka tu hapo. That Owen says he's na nakwambia ianze kubloiwa. Watu waanze kusema, "Hajaionja pombe, basi nini anakunywanga?" Kama hajaye kunywa pombe, dada yana simu anakunywa pombe mimi. Sijui kama unaelewa. And then it's as small as say tumesema ka jokes ndio na tumesema as simple as it's nothing. I'm telling you when KOT akiishika na unatuniki bedona unachukuanga nafasi yako pale juu pale unabembea ndugu mpendwa bwana siku ya pili siku ya tatu you're like what guys kwani what have I said paka mwenyewe unaweza kujiuliza kwani nilisema lakini usipoteze ile story langu ukienda kusema tuliongea na Cleboy when now that story came up of celibacy tukawa tunapiga story na Cleboy yani Cleboy alishangaa my co-host kwenye studio alishangaa namwambia sinawezekana kitu pia inawezekana ni kweli umekuwa celibate kwa miaka 2 kwani mimi najua inawezekana ile tu kweli what's the news there as in for me unajua katika dunia saa hii you know sex has been imekuwa glorified ndio kitu ambacho watu wanakizungumzia. Is it glorified per se ama imekuwa objectified? I wanted to use the objectified at first. I wanted to use that word but because unajua mimi niko kwenye secular world of broadcast. You see now let me say something when you say glorified is you know
glorified can mean something different. It can be more of maybe they are talking about it to another level that is not there, or maybe imefika mahali is too available to a level whereby it's losing its, you understand? No, ile niko namaanisha watu wanahisi kwamba mwanamume wa kawaida ama mwanamke hata wa kawaida katika dunia ambayo tunaishi sasa hivi la 2022 kwamba haiwezekani kukaa kama mwezi, haiwezekani kukaa kama mwaka, you know, watu wanaamini ukisikia miaka 2 wale wewe mtu anatudanganya. So I don't know how that would tutaitaje hiyo. But that's challenging because it's more of it depends, unajua it depends because kuna wale wengine pia wanaongea about it so much, yani ifika mahali people it's so easy to talk about it to a level whereby imefika mahali ni kama imeshafanywa kitu ya kawaida. Ndio hiyo nilikuwa nasema. Ukisema hujaifanya inakaa wewe una kasoro sasa. Wewe una kasoro sasa. You understand? But it's not more of, for me I don't think ni kitu naweza jipia kifua hapa niseme ati I have sex daily or I don't have sex daily. It's not something that you put it to that level. You understand? It's not something that tunafaa venye unasema to glorify to that level. Is something that ni yenyu ya bedroom yenyu mmalizie huko na ishi huko. Nimerudi Alizume. Mara ya mwisho tuliongea na wewe ulikuwa umekataa kutoa pete. Nakumbuka nikuuliza ukaniambia nitatoa nikitaka. Lakini sio ni kweli kwa raha zako mwenyewe. Kwa raha zako. Maisha ya kuwa bachelor yako namna gani? You ulifika 40, is it this year or last year? Last year. Yeah. So this year you're 41? Yeah. How is it being a bachelor now? No, it's interesting because you see it's not something new to you. You know, you've been there before, you know. Ile kitu kwa ngumu sana ni ile kitu maybe ujai kwa hiyo situation, but you see even any man before you got married there's a time ulikuwa bachelor. You understand? So it's something that you know how to maneuver and to live with it. Yeah. Unajua kwa sababu mtu anapokuwa katika ndoa, unajua saa zingine umezoea kufanywa vitu kusaidia kupata mwenzako, wamsaidizi mwenzako nini. Alafu sasa ile inapokuwa haipo tena, umerudi sasa katika ule ujana. Ni kitu ambacho unatamani to be that person. Ni ukapera, wewe ni kapera sasa hivi. Wewe kwenye ukapera. Wewe ni kapera. Ukapera unakupeleka namna hii. Ukapera sasa. Ni ngumu ama iko rahisi? Okay, this is what I normally say. Inakwanga ngumu kwa mtu maybe maisha yako ukiwa bado kijana ulikuwa umezoea pia kufanywa vitu. Lakini kama ulikuwa umezoea kujifanyia mwenyewe vitu zako that time when it comes unafika mahali now you're getting married. If you go back to factory settings unakop tu unapiga because mimi kama nikupika najua kupika. Alafu siku hizi maisha imekuwa kuna vitu kadhaa hapa na pale unaweza pata vitu kadhaa utafanyiwa, mashini itakufanya vitu kadhaa zingine unajua. So kuna vitu zenye unaweza maneuver, la pia una create jobs. Kuna mama atakufanyia vitu zingine, atakuoshia nguo kama ni kuosha nguo, kama ni kuosha nyumba, kama ni hivyo atafanya. Maisha inasonga. Wewe you're a philanthropist like nimesema hapo awali. Uko na ile Malaika Trust. Sijawahi kuuliza hili swali kwa sababu ina deal na watu ambao wanaishi na ulemavu. Nini ambayo ilikuvutia? Nini ambayo ilikuwa motivation ya wewe kuanzisha hii project? Mine was very interesting because nakumbuka in 2012 around 2010 I used to feel like I need to pick a project or something that I need to do a cause that everyone akiona nadiona anakumbuka tu ndio cause yake. You must identify yourself with something. So disability ilikuwa so easy because as so many Kenyans know, one of my eye missio na ngutumia jicho moja. So it's easy to pick something that you can understand, sympathize, empathize with what people go through. Okay. You understand? So that when you ukiamka mahali you start talking about it, you have an idea. See, I have an idea. You're well informed about the thing you're really talking about. Okay. Yeah. So kwangu disability ilikuwa rahisi because mimi mwenyewe nina ulemavu. Unaelewa? Okay. So kwa kazi rahisi because unajua ndio ulemavu wangu inaweza kuwa si yaonekani sana kama watu wengine but bado ni ulemavu. Bado niko
National Council for Persons Living with Disability. Oh, you are? I'm still described as a public. Ukienda sahi kwa description yangu as a citizen, iko described as person living with disability. Okay. Yeah. Hayoni kabisa hilo jisho moja. Hayoni Ukifunga kabisa. hivi hiyo ingine. Yeah, before upewe hiyo kadi, the best thing about the Kenyan government, before you're given that card, they do all the tests to confirm. You understand? So before you are enrolled, they do all the tests to confirm completely that kweli, you understand? It must be written there, the disability that you're going through. Lazima uende hospitali, wafanye test, alafu sasa ndo uandikiwe. Nikuulize, ni kisa gani ambacho ushakutana nacho in your now endeavors hizi za Malaika Trust cha kuhuzunisha zaidi ambacho ushakutana nacho cha mtu mwenye ulemavu, mtu ambaye anaishi na ulemavu? Mingi sana. Nenze gani sasa? Yaani inakuja top of mind. One that watu wengi waongeange about sana ni, you see, in all these situations hizi unaonanga unasema kuna children's home, kuna physiotherapy places, watu wengi waongelea about ni the caregivers. Kwa unajua kuna mtu amejitolea, kazi yake ni kuja kushughulikia watoto. You can imagine a mother mwenye akona mtoto mmoja wa disability, si kazi rahisi. No, it's not. You understand? So imagine huyu amekuja kwa center peke yake iko na watoto kama 50. Umeelewa? Na yeye amekuja amesema yeye ni volunteer. Amekuja kujitolea, na ukumbuke hawa si watoto wake. Yeye anasema tu amekosa kazi. Ni yeye anataka tu kuja kujitolea kwenye community. Ametafuta kazi akapata hapo na akaamua nataka kusaidia watoto. So you find that lady or that woman, number one, you must have like a heart of gold, because when you meet a child with maybe cerebral palsy, autism, there are extreme cases. You understand? Spina bifida, hizi ni extreme cases. Huyu mtoto haezi turn, haezi ongea, haezi jikuna. You understand? Huyu mama lazima ajue mtoto kwa kila namna, ile kujua akifanya macho hivyo anamaanisha hivi, akifanya macho hivi. You understand? Kwa sababu mtoto sasa amelala tu hivi, haezi move, haezi fanya chochote. So how caregivers, I like talking to them, and hearing their stories. And when they give you their stories, you can imagine they pick all these emotions wote wanajiwekea kwa roho. So stories zao mimi kwangu, stories zao uko very powerful. Stories zao uko very, because unajua sasa hawa wameona all kind of conditions. Unajua hata mama kule nyumbani unapata mama akona mtoto mwenye akona disability, but yeye ameona one side of disability. Kama mtoto mwenyewe pengine kama ni blind, ameona one side of disability. Kama mtoto maybe akona mental issue, ameona one side of disability. Lakini hawa caregivers wameona mixture ya hawa watoto wote. Yeah. Kwangu hiyo ndio kuwa a very moving, and to make it worse, no one recognized the amazing job. I mean, because you see now the work they play behind the scenes. Behind the scenes. Because you can imagine even right now, if you bring a guest here, a mother who has one kid who has disability, they'll tell you how hard it is. No, I can imagine, because you see me, I'm a mother. Yeah. I just know what being a mother already is, you know. You understand? Yeah. Yes, so I can imagine now with a child with disability. Yeah, you understand? So toka hapo, tafuta a caregiver mwenye anadili na watoto daily more than 50 kids. When emotions gani zinarana kwa huyu mtu kama hata mimi niko nasema if possible such people they need to go for counseling, therapy. Yeah. They need to go for counseling. Ulikuwa na annual awards. Yeah. You still have them? I still have them. Kuna ya 2022. They call Malaika Tribute Awards. This year we wanted to try something different with some of the major sponsors. They wanted us to try something different. We wanted to do a walk. Okay. You understand? So the walk was to be on December 3rd, but now December 3rd is World Disability Day, but the main reason why we're not hosting it on December 3rd is because we wanted the children who are still in school, the school kids, to participate in the walk.
So the principal requested, now that they'll be out of school, cartoons they push first term next year. Okay. So Okay. Because you want the kids themselves wakue. Okay. Because right now, as we speak right now, we've already sealed like deals with so many schools. Tunaongela about 10,000 kids. Oh, already? Yeah, who are ready to participate. Okay. Yeah. That's nice. That's really nice. That's very noble of you, you know. Pale sasa. Wapi hapo? Pale umeniambia umefanya vitu vingi. Pombe si moja hapo. Umefanya mambo mengi. Mambo ni gani ndugu yangu? Si mimi najua umeokoka muda wote huu. Mimi nimeokoka. Kabisa bwana. Nampenda Bwana. Napenda Bwana na roho yako yote. Kabisa bwana. Sasa Owen. Bwana ni mwema. Bwana mwaminifu sana kwa hisho. Sorry najileta tu. Am I allowed to say pass? Am I allowed to say pass? Tuko hewani. Swali kuja na nisema pass. Niambie tuko hewani niendelee na hii swali. Sasa jana alikuwa amevaa viatu. Some sneakers, you know, nimekuuliza zako ni ukaniambia ni Adidas Topangas. Kali sana, white nzuri. Asante. So mimi alikuwa nimevaa, shabiki akaja, akakuja pale, akaniambia mwende umevaa, ndio akaweka flames, you know. Akaniambia yeye umevaa Dior B22. Mimi wenzako nikaenda Google. Hauna idea? Sina idea jamaa. Nikaenda Google. Which was this? Alinuzia anaitwa Eve Maina. Alinuzia hivi viatu. Eve Maina anauza viatu. Anauza viatu, anauza maselebu wengi. Sasa hata hivi na roho Bwana ananiambia. Roho Bwana ananiambia hivi viatu Bwana umeuzwa na Eve Maina. Roho Bwana ananiambia sijavaa sneakers. She sold me most of my sneakers. Eve Maina yule rafiki yako. She's my very good fan. Unaniambia niliona umesema she's your number one fan. She's my number one fan. She's my number one. Majana lini na Eve Maina? Mimi kama muuzaji wangu wa viatu. Muuzaji wa viatu. Mimi ninabetoa ni fan wangu sana nikasema. Unakutana naye ovyo ovyo. Mimi sina fan moja. Nakutana naye ovyo ovyo kivipi tena? Maana mimi nakula mara kadhaa. Unajua mimi ubaya ni kwamba tufollowiana kwenye mitandao. Pale kwenye Twitter na kuona mno. Kwenye Instagram kuona. Yaani Maina ana ovyo ovyo unakutana naye. Yaani huyu ushabiki wako mmoja. Huo fan wangu, ampenda muziki zangu kutoka school. Yaani kitambo sana. So nikamwambia it's good to have fans like Imena. Like her. Yeah, alafu ule fan wako unakutana naye kule kwenye barabara vile, maana ile picha ulikuwa mmepiga naye, alikuwa mko kule kama mko kwenye road trip. Ndio ile shabiki yako yule. Unakutana naye kwa magari tofauti tofauti, wenyewe mkapiga picha. Na comment road. Pengine ni Photoshop. Sana kabisa, wewe basi ndio ulipiga sana kabisa yule shabiki. Shabiki ndio anashika kamera. Shabiki ndio anashika kamera. Mimi nilisema kwanza mimi nipige ndio nibaki nayo picha. Shabiki anaweza fanya kitu kingine na picha. Ndio baadaye. Nimtumie kwa nini? Mimi naipiga mimi mwenyewe kwa maana najua shabiki anaweza fanya kitu na ndio anataka kutumia, I'll send you. Nataka kutumia. Alafu tunapiga kasha. Na baki nayo. Ukabaki nayo. Receipt ni zangu. Lakini kuna jamani shabiki unakutana naye. Unafanya mara kwa mara. Nilikana naye wapi? Nimeshakuona naye picha mbili. Wapi? Kwa mtandao unapostigi mwenyewe shabiki. Kwani shabiki, what is so special about Eve Maina? Shabiki wako namba moja. No, Eve is my very good friend. She's my very good friend. Ni mtu si upenda kufanya utani pale kwa social media. Hata ukiangalia vizuri si uko na jokes zingine tunatukana nini. Yes, she's just my very good friend. Very very good friend. Hamna uhusiano wa kimapenzi na yeye? Hapana. Eve is my very good friend. Kwa sababu uliona hata celeb wenzako akina DJ Mo kwa wanamjua ni mtu, yani ni ule mtu wetu, yani ni mtu wetu. Viatu hivi ndio amekuzia, lakini ile ukweli lakini amekuzia hivi viatu ama amekupa kama shabiki? Sasa shabiki tena ni mimi, shabiki ananipea viatu kwa nini? Mashabiki wanapatia watu viatu kwa mimi zangu nanunua. Ulinunua kwake? Hizi sikumbuki ni baba wapi.
But hizi I think hizi ni bike wake. Ulikuwa unapiga lakini mwisho wa siku umekubali. Unajua napiga hesabu na nakumbuka nilibai wapi hizi. Unajua ukisema nimebai kwake kutaenda swali gani jingine? Hapana, wewe uliza. Mimi sikosangi majibu. Ukosi majibu. Wewe viatu vizuri. Natamani ningekuwa na viatu yangu nikuoneshe vipi. Anauza viatu vikali sana. Sana. And ni mtu wako na passion, and then apart from that she's someone who akona brains, yani ukana yeye chini mnaongea very progressive stories. Progressive stories. Speaking about progress, nimekuona mara kwa mara una spend muda mwingi na politicians. Nikakuona ile time ulikuwa umepiga na Salasia na kwani nani yule? Akina Osoro, akina Tumbi. No, most of these politicians are my friend. Most of them, because you find that in the space that we are in right now, not when before they became politicians. You see, like nikaa wewe sahi mtu akona Jalango. You see, now people will refer Jalango to more of a politician than a radio presenter. But wewe ukimit na Jalango sahi simunaongea from a space of you met as in media. You understand, yeah? So, but for me, even when I meet them, I'm moving from just being an activist when it comes to some things. So I'm moving from here to policy level. And policy level, you need to have the policy makers on your side. You can talk to the policy makers. You understand? When you talk to the policy makers, it helps if you want to pass a bill, you want to change something in society, in the country, you have to talk to them, because even right now, there's a bill I'm pushing that should go to parliament. Exchange the parliament. My friends in parliament, they can pass it and it becomes law. Your bill in parliament inahusu nini? There's so much we want to change about disability in the country. When it comes to taxations, you understand? There's double taxation in some things here and there. Okay. And then, of course, there's policies that we make sure, because right now, there's a policy that says we need to have 5% of corporates, making sure that at least we have people with disability working in all these corporates. You understand? Okay. But at the same time, it's something that we just want to urge even the government itself. You understand? Because as you can see, we see guys get nominations here and there, but are they enough? We can get more. We can get more. Yeah. So those are the things that I have to push. But you see, you have to look for people who are like-minded, who can sit down, listen to you, so that when you're talking to them, when they're going to push, they're pushing something that at least they have an idea of what they're saying. A while ago, had you expressed interest ilikuwa, I don't know where it came, ulikuwa umeweka kwa mtandao kama una join politics? No, that's my brother. That's your brother. Yeah. But are you looking forward labda kuingia kwenye siasa? You see, sometimes when it comes to politics, there are two ways to look at it. There's a way whereby you find yourself in that level. You see, like for me right now, a good example, niko kwa upande kupush vitu za disability more. But at the same time, you find that for you to make it become a policy or a bill, you have to be in a certain position that will be easier for you to, understand? So you see, the career path that you may choose inakupeleka to that direction, willingly or unwillingly. But you see, kuna wale wanamkatua asubuhi anasema I want to become a politician. That's different. But for me, unapata kama sahi, I'm at that level whereby you'll find, God willing, I'm given a post that is in government. Okay. You see, wala unangoja appointment ndugu yangu na utuambi? Muongea, you have to speak manifestation. Life and death is the power of the tongue. Hallelujah. You understand? Life and death is the power of the tongue. So you have to proclaim it. You have to proclaim it. Yeah. Speak success. Yeah, so I'm speaking success. Yeah, you have to claim it and proclaim it. All right. Yeah. So if at all that appointment happens, do your thing. Yeah. Jani, is it today I saw you? Ulikuwa umeweka jana when the post ya Pastor Ezekiel, ule mkutano mkubwa umefanyika Kasarani, kwa ni mkutano mkubwa sana wa Injili. Maneno yamekuwa mengi kwenye mtandao, people wakiwa wanaweka, is it called pitching, this huyu mhubiri na huyu mhubiri. Wewe kwako ukawa unasema it's a win to the gospel kwenye Injili. Ulikuwa umeshabikia sana.
What do you think is happening right now? I feel like I've been here for so long. I've been here for like 20 years. I'm clocking 20 years next year, which tells you that I've seen all revivals coming and dying. So I believe right now the ground is ready for a new revival. We've been missing that. Okay. Because kuna wakati kulikuwa na zile crusade. After that tukatoka zile groove tours, concerts and all that. So for a space of like 5 years tumekuwa na hiyo gap. But it happens. Si mara ya kwanza. I've seen it happening. Around 2017, 2016, kulikuwa na hiyo gap. We had a gap of like 3 years again, 5 years. So I know a new revival when I see one. Okay. So when I saw it, I knew something is about to happen. Oh, something is about to happen. Yeah. So again, we're also coming from a place kwamba hao biri pia wamekuwa majabu sana. Unajua kila siku tunaamka asubuhi. Like actually today I was in the car with my makeup artist. Namuonesha pastor mwingine wa South Africa. Anaingia kwenye room hivi. Watu wameanguka chini hivi. Yeah. I don't know if you've seen it. Yeah, I've seen it. What do you think about such things? Yani kuna weird things No. za watu wanatumia gospel. Okay. I always say this is not new. Okay. It's been happening back of Bible. You understand? It's been happening. And even one of the greatest message that Christ came to preach was about the kingdom and to talk about the Pharisees. And what the Pharisees were doing at that time that looked like the right religion, a right way of doing things, but it was not right. So, of course, kuna wale wenye watakuja, tutawaona wengi. A few will remain who are doing the right thing. But hata stop kuona watu wa sarakasi. Sarakasi lama zitakuwa. And I can assure you, ziko mingi zinakuja. It's only that right now, the media inafanya zina explode to another level because of social media and all these things. But these are things that were happening and they'll continue to happen. But it doesn't negate the fact that, it doesn't take away the fact that there are some real pastors, some real men of God who are doing the right thing. It's only that, because the Bible inasemanga, it's because of you, the Jews, who make the Gentiles not to believe. So sometimes ni nyinyi tu wenyewe mnafanya hata wale wenyewe wajaamini wakose kuamini kabisa. Ni vizuri umenileta kwa hiyo point. Wewe mwenyewe binafsi yako. Wajua kweli mimi nilifanya kipindi cha gospel kilikuwa kinaitwa Tukuza na I was speaking to you about of how I was not supposed to be the host. It's a very interesting story. Nalikuwa akwe host, but anyway God like alifanya bila alifanya. Inasemekana kwamba watu wa gospel wenyewe ndio mliangusha gospel. Mlileta dunia ndugu yangu kwa mambo ya injili. Ukweli kabisa. Nipe leo. Ukweli ni lazima inge serve that circle. Lazima ingefika. Let me give you a good example. When the children of Israel came from Egypt on their way to the promised land, walizunga the same place for 40 years. Why? Because the most important thing was that generation ilikuwa na so many things that God alikuwa anataka hiyo generation isiingie the promised land. Alikuwa anataka a new fresh generation to ingie the promised land. So sometimes there are things that must happen in each generation so that when a fresh generation is being brought up, ikwe fresh, isikuwe na mabakshishi ya the other previous generation. So for me, I always say, it had to happen. It had to happen because ilifika mahali, everything is like we had so many altars. Okay. You understand? And for me, I always feel like it's fine. Kuna vitu zingine msema hata huwezi bishana nayo. It's okay. Unajua ubaya wako Owen wewe ni philosopher. Mimi si philosopher. Nakuzungusha. Unanipeleka. You see, the most important thing. Kwa hivyo mliangusha ama kuangusha? Sema tu ndio tusonge. You know, in depend. You see here there were two generations. You understand? Zika meet at that point. The first generation was a generation whereby they came up without money and
at the peak of their career, money came in. The second generation, umeongea point. Hiyo ya pesa sasa. The second generation came in when money was already there. You understand? Ni kweli? So there was a clash of these two generations. And the second generation didn't know what is to lack, what is not to have, what is to go and do missions, what is to go and fast for 40 days and 40 nights. What they didn't know that. So it's really hard for you to tell them, don't do this, because they can't feel the consequences. So these two generations, by the time they were clashing, of course, one thing had to give. Okay. You understand? And that's where now the gospel, what we call the gospel industry, had to suffer from this clash of two generations. So you can't say that waliyangusha. It's just a matter of tunaweza muli. Wewe sema muli. Ama unataka nijiweke hapo ndani now that nilikuwa na niko kwa ndani pia. Unataka niseme tuli. No. Mimi nasema what I believe is the gospel is still there. It's only, of course, the gospel is still there. It's only the few people who we call gatekeepers. You understand? When you walitoka. But the content is still there. The word will never change. So we understand what happened. Sawa. Ni sawa, tumekuelewa hata kama umekataa kukubali. Kubali nini sasa? Ai, muli yangu. Usha nasikia high school mwanzo huko ministries. Lakini si ni podcast. No, but hii ni podcast. Tukubaliane, hii ni podcast. Hii ni podcast. The most interesting part inakuanga nasikia high school lakini kwa mnaharibu. Watu walikuwa na wewe sijui kama ulikuwa, lakini nasikia wacha nikwambie. Na nimekwambia hata from pastors. You'll find few who are real and majority who are not. Okay. The Bible says many are called but few are chosen. You understand? True. So utapata wengi watakuja hapo because of the fast, the lights, the glamour, the screaming, the women, the nini. You understand? But there are others who will be there because they know why they are there. I always tell any artist, you must know your why. Why are you doing it? You must know your why. If you don't know your why, you'll be swayed left, right, and center and tossed nowhere to happen. I will applaud you kwa sababu mimi nakumbuka you guys used to come to Word of Life. Wadi. Yeah, Wadi. Pitodanga. Once again, shout out. You know, mnakuja Wadi pale Gospel Fathers. Yes. You know, akina Juliani mnakuja. Mimi bado niko Diani, dread inatoshana hapa. Manze Wadi was I know. Akina Kaberere. Tunakuja tunaangalia tunasema jamani. Vijana Nairobi. Wadi. Tunaona jamani tumeokoka, you know. And you're still here in 2022. Now you are still relevant. The fact that unaweza kutrend ukabembea pale unabembea kwenye Twitter. You know, that kind of relevance. Si ya kawaida. You know, people wanaona kama ni jambo la kawaida. Si jambo la kawaida. Leo watu ambao wamekuja hata nyuma yako wengine wanafanya vitu hawatrend, inakataa. This kind of relevance inakupatia ufunuo gani? Nimetumia neno ufunuo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana sio sana. Amen. Yani inakupatia, what do you think about it? Kwamba wewe ni mzuri, mtoto wa Mungu sana ama wewe ni one thing I always say, I need to thank God, I need to thank God because my journey imekuwa ile unaona unasemanga kama si Mungu singekuwa hapa. Baadhi yangu kama si Mungu singekuwa hapa. Yani yangu ni for real. I don't need what was saying, it's a cliche statement ama wakisema wasiseme, it doesn't matter. For me, I know that's the truth. Kama si God singekuwa hapa. Then number 2 ni the goodwill. The goodwill of people. As in, mimi ndakuna nawe leo utacheka. I try as much as possible knowing that there's no one in this world mwenye simu important kwa life yako. You understand? When I meet a presenter, when I meet a DJ, when I meet a fan, when I meet other musicians, when I meet, you understand? The stakeholders in the corporate world. Unapata bado sahi, bado nikifanya events, corporates bado wanani. I see them, yeah. Bado as you speak right now, tulijenga children's home, which was fully sponsored by a corporate, to close to 30 million. Nice. You understand? Tunajenga award in an hospital, close to another 30 million. And you see all these things, ni God amenika opportunity that I can go and knock at many doors, and it can be opened because of who you are as Daddy Owen. And all these things come because of the gospel that we've been preaching. Amen. And to make it interesting is the fact that the managers who are there right now, I used to preach to them
those days unasema za high school. You understand? Those days. Now they're in leadership position. They are in leadership position. Yeah? Nice. And they remember even those days. I never look like I'm a cloud chaser. I never look like I'm just doing it for fun. They used to see the seriousness in me those days. So I planted a seed in them. Right now I go to a big corporate. Nafungwa mlango mtu ananiambia, bana, I remember I used to be a CEO patron. Do you know you were in my child's school? Yeah. And my child's school is quite prestigious. And you know that I'm like, you understand? You get my point, yeah? You understand? Yes. And so that's where we are right now. So even the politicians they're talking about, there are some who are younger than me. They tell me, used to come to our university in Egerton, and I was the CU patron at Egerton University. Sai hata tukipiga story tunaongea at that level. So those are the things that zimenisaidia kufika pale nimefika hapa. And I thank God for that. What advice would you give, especially kunajua wewe na mimi tunaona. Mimi niko na upande wa media, wewe unaona ni ndugu zako na kaka zako wanakama hapa wako na majina. They are following even wengine wanakushinda wananishinda hiyo. Lakini sasa unakuta kwamba ni hiyo respect. Unajua ni advice gani unaweza wapatia hao wadogo zetu ambao wanakama hapa wana trend? You see, I remember there's a group ilikuwa inaitwa Gospel Fathers. Sana. Na moja ilikuwa inaitwa Jogsi. Sana. So one day they came together. And when they came together, they were looking for a name. You understand? So tulikuja na majina mingi, but eventually they settled on one name called Zaidi ya Mziki. The real meaning of Zaidi ya Mziki is beyond the music. What else can you offer us? Because the fans, number one, even today I was talking to someone, a young musician. I told him, one thing, the fans will embrace you for like 3 years to see, are you consistent enough to show us that you can release hit song and hit song and hit songs? Then to reach a point, they'll be like, okay, usha to prove you that hit songs. What more can you offer the society? You understand? What more can you offer the society? Because if it's about hit songs, we know. I can give you a good example, even Diamond here in Tanzania, across the border. Ukiangalia vizuri, imefika mahali, it's not like ati Diamond there's something right now anafanya kimziki tuseme wow. But you have to diversify and create new dimensions that at the end of the day, the trunk is still the same, but there are so many branches from this trunk. So that the people who are coming under the tree, they can get the shade, they can get the fruits, they can get the leaves, you understand? So the tree is equal to it's only a trunk that is standing. It has so many dimensions to it that is very productive and beneficial to the people around. So you as an artist, what are you doing? Because right now, there are people who know me because of my campaigns when it comes to person living with disability. In the disability world, they know me as an activist. You understand? If I go somewhere else, they know me as, you understand? So those are the things that you must diversify as a musician and give back to society. That's number one. I always said, you must give back to society because it's not that they owe you, or you owe them. It's just a matter of they always feel like you come down to our level when you're giving back to the society. So they can relate with you in a different angle. Apart from that, give us something that is relatable, like what Nameless is doing right now. You understand? He's showing guys that I'm a family man. You understand? I have girls. You understand? Yeah? Which is different from what we know as African society. I can still have girls. Na niwale vizuri. Na nyote muone how my girls are growing. You understand? So it's interesting that you want to watch, apart from music, what else are you offering us as Nameless? And then the guys are like, Nameless is a good dad. Like he's not talking about dads right now, celebrities. You can't stop mentioning them. No, and you understand? You will not fail to mention Nameless anywhere. So those are things that you have to, unakamasa Nameless ahi. He's been here even longer than me. But Nameless is still relevant. Very Actually, relevant. Nameless now you're our new other guest. You understand, yeah? So those are things. And if you look at Nameless, if you mention his last hits,
monster. And you know, there's hits and there's monster hits. If you mention his monster hits, it's a long time ago. Usiseme kuhusu Nameless na alikuwa kwenye loka langu pale form 1. Ndani ya loka, unajua pale ndani ya loka. Sinajua zile tukipita pale. But you get my point. I know, absolutely. And you can imagine ulikuwa shule, umemaliza shule, uko job, ushaanza another generation. You understand? And Nameless is still relevant. So there's something that you must do zaidi ya mziki. I like. You understand? You mentioned zaidi ya mziki nikakumbuka. Now this will be sad because now I'm reminding about your friend. Yes. Who passed on mwaka huu. Na ni kitu ambacho obviously vile tulivyokuona una behave uliumia sana. Rafiki yako Nashville. Yes. It was painful because you see, for us, me, Nash, and Danko used to call ourselves Three Musketeers. So we've been tight for so many years, like so many years. Of course, maybe marriage ikafanya tukani kidogo, kila mtu ashike jamii yake and all that. But imagine we had a group that could maintain paka sai. WhatsApp. Yeah, WhatsApp group. Ulitweet ukasema. You understand? WhatsApp group tulikaa nani hizo miaka zote. We are still friends, still talking. You understand? So Nash is one of those guys. I don't know, sio ulikuwa Diani wa kuja Nairobi. So utapata kuja Nairobi, kulikuwa na ule best yako mwenye alikuwa mjanja wa Nairobi, anakufundisha kwanza za Nairobi. Alikuwa huyo. Unaelewa? So Nashville, mimi sasa mtu nilikuja Nairobi vizuri. Ulipotoka ushago. Mtu akaanza kunifundisha Nairobi vizuri. Was Nashville. You understand? Because nimelelewa Eastlands and all that at that time. But Nash alikuwa anajua Junction kuna movie. Mnaweza enda. Unaelewa? Nash anajua Steers kuna ngongana bogo. Unajua buy one get one free. Anajua hizo. You understand? So he was that one guy who was a plug for everything. Na alikuwa msee wa jiji. Amelelewa jiji, amesomea jiji. Wewe umetoka ushago and all that. So Nash was that guy. And apart from that, our friendship will grow so because we were neighbors. All of us used to stay in the same hood, me, Danko, and Nash. And all of us loved music. And all of us went to the same church. So we had the same passion, same direction, and all that. So even I remember the nickname Nashville. No way. You understand? Yeah. So, and we never, I don't think Nash is Owen. As in, you know, Wheezy. Wheezy. How now? It's a long story. So, as in, when Nash passed, and the hardest part was that I was there. That's the hardest part. It's not like nili break your news. Ama niliambiwa besi yako amepass. I was there when he was at the hospital. Nikakaa pale, the whole process until he passed on. I was there when family and friends were being called by the doctor. I was there, and it was one of the most painful scenarios that I can remember seeing. Yeah, it's one of those hard things that you have to go through as a man, but sometimes it gives you a reflection of how life is. Life is fickle. We just need to know that we are here for, you understand? Pole sana. Yeah. Pole sana. I mean, I can only imagine. Yeah. So nilikuona muda wote you are. No, for Nashville. Yeah, for Nashville was hard. It was really hard. You know, ni boy mmegrona yeye si mtu unapiga story yake, you know, like ati mtu unasikia story yake and all that. Is that guy. That guy. Yeah. Sasa the Owen sasa hivi ni nini ambayo what are you up to? Because music now hujatupa for a while. Yeah. You know, I always tell people what people don't understand is music is jealous. Music is a very jealous thing. How now? Music inataka uamka asubuhi ufikirie muziki, uende studio uandike muziki, ulale wote muziki. Yani, I don't know if you're getting my point. No, I get music inataka dedication of like all your time is inside there. You understand? You're in the studio because you know before you come up with a hit song haikujangi tu. It's like pia hit song inaongana hiyo momentum. There must be a momentum to it for it to happen. Okay. So creating the momentum is something that takes time. It's not something that you just wake up in the morning. Because if you see even the guys who are like right now, Nyash anashinda studio.
calligraph anashinda studio. Like right now they don't afanyi sijui wananielewa. So music haitaki uanze kufanya jobs zingine. You understand? You need to wake up in the morning, uko studio, una record, unafanya nini, toka hapo ufanye videos, ukisha record ufanye video, ndio uanze kupromote songs, ndio uanze kufanya interviews, ndio, you understand? It's a continuous journey. Like you understand, yeah? And it needs time for you to build that brand of the song itself. What's another musician of the song itself? It needs time before you build the brand for the album itself. Before you build the brand now for the journey, the tours and all those things. It takes time. It needs a lot of time. So the moment unaanza kufanya vitu zingine tofauti, like right now I'm so much into business. So business takes so much of my time than how music. You understand? So I don't even expect too much from what I do in studio because I know what it demands. It's like when you have a business. Come on, Joe, you don't invest in that business like real capital. You won't expect that to make a 10,000 utari 10 million. You understand? The more input you increase in that business, the more output you'll expect from the business. So music, the moment you start stopping putting that input, you understand? Increasing the input, of course, you know, everything will not go the same way. Because right now, unapata how many time, I have so many songs, they shoot videos. Okay. Video is a lot of time, man. It's a lot of time. It takes a lot of resources, a lot of thinking, a lot of planning, you understand? So when you are younger, it's easy. You have that time. You know, when you're younger, when you love football, that's all you do. When you're younger, if you love music, that's all you do. But the more you grow older, you discover there are so many things that you are, as a man, you're supposed to do that maybe needs more time than just music. Okay. Yeah. All right. Sasa kwa ufupi umesema unatoa nyimbo lini? Kwa ufupi nasema, I'm in studio right now, but I just pray to God that anipatie the same passion and zeal that I do videos for the song and I push the songs. May it be done in Jesus' name. Amen. Sasa ndugu yangu, una mipango kuoa tena? That's a very interesting topic, man. You know, life is very, I don't know. Mtu angekuuliza 5 years ago, hata where I know, maybe the first time uliona things changing from analog to digital, I'm moving from mainstream media to digital. You understand? Yeah. You never thought maybe mtu angekuuliza utakuja fanya podcast, utasema ai podcast hiyo, you understand? But as time goes by, you realize there are things that you don't know how you end up embracing them. Okay. Mimi naamka TikTok ikitokea nikisema mimi si kwa TikTok. Uko sahi? Niko TikTok. Maskini. You get my point, yeah? I'm not that active, but I'm there to see how what is happening. What's happening, yeah. Where is the world going? You understand? To be informed. Because if you're TikTok, I notice if you pick like the right algorithms of what you see and what you're interested in. What will keep showing. That's what keeps showing. And you'll see your interest there. If you want to see Tate and Tate's talking a lot about how money should be and all that, you'll get the same similar guys coming to talk to you. So I never knew I'll be on TikTok. But right now, if you ask me, I'm on TikTok. Jibu ni mambo ya ndoa nimekuuliza. Yeah. So when it comes to getting married, I don't think I can wake up in the morning and say, yes, I will. I won't. Okay. Understand? Because once you've been there, ni kama mtu aliniambia mademu wengi ile wakishatoka kujifungua, ukimuza unaipata mtoto tena. Atakaja. One of the first 3-4 months. Now you get my point, yeah? But eventually akianza kulea mtoto na naweza ongeza kingine. So life is like that. Okay. I can't walk out. Sisi masaya hapa, mtaoa next year. Tena fika next year unaweza muende wewe Owen, ulisema mtaoa this year, what happened? And then nikwambie unajua ama nikwambie I'll never get married again. After na academy tena mkushinda Owen. So tusema, you understand? So where I am right now, I'm just there. Okay. I'm open to everything. But if it doesn't happen... Are you dating? Are you dating like no, seeing people? You're not going on dates? What is a date? Dating is like now, we come here, we have a drink, and then we go climb to... With interest and without interest. With interest and without interest. Sura jaribu ni kuchagua chagua. Sura kuchagua chagua.
kama wajua nyinyi wa Kristo dating yenu wameongea vitu tofauti. Wacha nikwambie dating inamaanisha nini. Dating ni ile umeona Kristo manini. Mimi nakuuliza tu. Let me give you a good example. Nikwambie kesho tukuja hapa tukunywe chai, alafu tuende home. Is that a date? Tu kila mtu ashike njia aende kwake. That was a date. Lakini lazima julikane kwamba ni date. Lazima ikuwe julikane kwamba ni date. Nani anadefine ni date ama si date? Moja, anyone can squeeze dunia iko tofauti. Any can. Any can. No, unasema tu mimi nataka tukunywe chai, muende tumekaa sana tukunywe chai. Lazima tuuseme hii ni mkutano wa biashara ama ni date. No, kukatch up ni date. Una kama sasa hivi sikia, unapenda complicate maneno kwa. Are you dating or not? Una kama wewe sasa ni kuuliza swali. Tumekaa sana bila kuona naye. Nikwambia mwende kesho kuja tukunywe chai. Is that a date or not? No, it's not a date. It's not a date. Basi. Kwa hivyo ufanye hizo vitu sasa. Kama chai nakunywa, chai nimekunywa. Umetandika. Chai nao umetandika. Chai nao nimekunywa. Unapenda vyakula. Na kwanza bado una post vyakula kwenye mtandao. Mimi bwana siwezi angusha bwana. Mimi bwana. Chakula nao lazima. Asubuhi unapiga meals ngapi? Mmoja aliambia anakula vyakula 9. Ataambia 9 meals. Alikomboda anasema anakula vyakula 9. Au na minyoa ule. Alikomboda anakula vyakula 9 na noni. Yeye bwana. Unaona unacheza sana pale kwa ninio letoje managu hii ugali ya hii browns you what hizo za social media sisi tunakula tu mnatandika tu unatandika bora una njaa mwanaume uchagui yeye una njaa unatandika ukienda mwanaume unatandika ukienda bana ukienda but you see niko nasema when it comes to your point yako ya date ya definition it's very important because it is sometimes unapata wewe unataka tu catch up na mtu na pengine ashaona ni hivi umesema ashauliza definition iko wapi you understand so sometimes unashindwa saki ikwe niko kwa position uanze ku feel weird because maybe ndaka tu wewe umekuwa ukitaita watu kwa hivyo mkanywa vyai normal catch up wewe umekuwa ukitaita watu catch ups kwa hiyo mimi sasa lazima bwana hii dunia utajoja vitu vya vinaendelea hapo uite mtu mkae chini unaita dada mwanaume lazima mwanaume lazima hii vitu ujue alafu pale ujue bei ya chai kwa kila hoteli comment sana kwenye cup zetu nini hizi post za magazine mnakonaga tu kunasema jamani ndugu mtumishi wetu huko hapo umefika wapi hapo kwenye mtandao Instagram lakini kwani una appreciate beauty mimi comment mimi si kwangi mchoyo mimi si mchoyo kwa comment uja kwa mchoyo mimi si mchoyo liking na nini na comment moja pale kwa Ambare unachapa unachapa Ambare best yangu sana Ken very good so lakini kuna mimi nacheza nao tunajua behind the kama sasa inaweza joke na wewe watu wenye watujui wanaweza fikia dada wewe anafanya mzaa na lakini behind the scene wewe tunajuana sana mimi kama mtu atujuani kabisa huwezi barara nikiingia pale na comment ama kama tujuani utaipata lakini ukiona mtu na comment ama anaweka zile ma love hearts maana watu wanasema kwamba hizo unaweka hizo unadoea hapana kuna wale watu wenye unajua mimi mwenyewe behind the scene na wajua kama kuna siku moja nilianikwa ati mimi na Brenda kuna hata mwana kukutajia huyo kwa Brenda but mwenyewe alikuja akasemaje mwenyewe akuja akaandika hapo Owen wanasema tuna nini kwanza kesho tukunywe chai tupige picha so to show that me and Brenda we are very good friends behind the scene than what people you understand we meet you understand not wenyewe before na comment na chat ama nafanya na mtu ama hata kuna wengine mpaka si uchongoana yani unafikia hao tunatana juu zingine ni mbwembwe tu tunajua watu lakini mtu mimi sijui ngumu sana upate mimi nagusa ngumu sana lakini mimi si mchoyo kwa comments mimi si mchoyo kwa no tumeona double tap pale kwa double tap pale unapiga mno pale kwenye double tap mimi si mchoyo sasa unajua sasa imekuwa kama sila hata tuko dakika ngapi I want to continue but now I must let you go haina shida mimi na appreciate sana I always appreciate your interviews. Wewe ni baba Daddy Owen? Jina yenyewe ishaniuza. Asante sana. Una watoto ngapi? Jina ishaniuza. Mimi na watoto wawili. Hata mimi na wawili. Una wawili? Bwana asifiwe. Mungu akusaidie uwe baba mzuri. Cheers. Chana kwa wewe. Mimi baba mzuri baba. What do you love about being a dad? Siwezi itwa daddy na niitwa papa. At the same time na nikose kuwa baba mzuri. Wewe unapenda nini about being a dad? No, being a dad is very interesting because it's just
unfortunately or fortunately, it's like you want that person to live their life in your uko nayo. Zingine ni poa, zingine ziko poa. You understand? You always feel like you want to correct your past. Moso kama wewe ni dem na upate kadem. Una correct your past. Hiyo tunaiona kwa mitandao kabisa. Yes. So unapata like a mini-me. I want to create a mini-me. Utaingilia watu wengine kuona vile unaenda hivyo. Hata sikuwa nimeki. So being a dad, because I'm also a father of boys, you find that. Oh, your kids are boys? Yeah. Oh, I did not know. Yeah, you find that it's like unataka kuishi. Umenielewa? Unataka kucorrect life yako na vile vitu haviko kuhapenia, so lazima vihapenie. Yeah. Okay. Yeah. That's good. I appreciate. Jamani, mimi nashukuru sana. Mimi nashukuru. Mungu akubariki. Mungu akuzidishie, kukupa moyo wa kufanya vitu vikubwa. Thank you so much. I really appreciate for this opportunity. And may God bless you. May God bless you as well. Yeah. May you continue doing exploits. That's Daddy Owen, jamani. Huku ni story too. Philosopher. Yes, philosopher. Anajibu maswali na philosophy mwingi sana. Socrates. You know? Now, listen to this podcast on Spotify, pale kwenye Google Podcast, pale kwenye Apple Podcast, and of course on YouTube. It's at EMM Online TV. Share with your friends, subscribe, share with everybody else on your WhatsApp and vitu kama hivyo. I'm your girl Mwende Masharia, the Queen of Arabs. Many thanks to Tamari T Hotel for having us. Until next time, bye-bye.